Baba, kwa jina la Yesu, we want to thank you this time. nataka tukushukuru wakati huu. We give you all the glory that belongs to you. Tukupa utukufu wote maana ni wako. Because you are on the throne even now. Maana hata sasa hivi uko kwenye kiti cha enzi. You reign over Kenya. Watawala Kenya. You reign over the world. Tawala kwa ulimwengu mzima. All power belongs to you. Mamlaka yote yako nawe. Twice have we heard. Nasi Bwana tumesikia mara mbili. All power belongs to you. Ya kwamba nguvu zote zina wewe. We invite you, the Spirit of the Lord, Tumalika Roho Mtakatifu wa Mungu to speak to our hearts. kunena na mioyo yetu. Bless our Sunday school kids who are going to their service. Watoto wanapokwenda kwenye ibada yao. We thank you for this wonderful recording. Tukushukuru kwa ajili ya kunaswa mahubiri haya hewani. The Spirit of the Lord, we give you opportunity Roho Mtakatifu tukupa fursa hii to minister to people in Nyanza, kuweza kuhudumia watu walioko Nyanza, Western, Magharibi, part of Uasin Gishu, sehemu ya Uasin Gishu, up to Kapenguria. na pia kufikia maeneo ya Kapenguria. God minister to your heart. Hebu Mungu hudumie mioyo yao. Even as I stand as your servant, Naposimama kama mtumishi wako, let your anointing reign beyond me. hebu upako wako utulie juu ya maisha yangu. In Jesus' name Kwa we pray. jina la Yesu naomba. Amen. Amen. Somebody clap for Jesus Christ. Mtampigie Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. Viewers, wherever you are, Mtazamaji popote mlipo, we invite you in this very wonderful service at Full Gospel Church. tunawaalika kwenye ibada hii ya kipekee kwenye kanisa la Injili Timilifu Mumias. We are at the Mumias town, Tuko mjini Mumias and today is a miracle service for us. na leo ni siku yetu ya ibada ya muujiza kwetu sote. We welcome you every first Sunday of the month as a miracle service. We welcome you to be with us. Kwa hivyo kila Jumapili ya kwanza tunawaalikeni popote mlipo mweza kuja mkajiunga nasi. But today, Lakini leo or this time, au wakati huu, I would like to minister on time for restoration is Ningependa- now. ningependa kuleta ujumbe wa kichwa chake kikiwa wakati wa urejesho. Restoration is now. Wakati wa urejesho ni sasa. Jesus is the head. Yesu ndiye kichwa We are the body. na sisi ndio mwili. The head cannot fix on a body that is not ready. Basi mwili hauwezi wekwa kwenye mwili, samani kichwa hakiwezi wekwa kwenye mwili ambao haufanyi kazi. Before Jesus comes, Kabla Yesu hajaja, God is going to restore his children. ni sharti Mungu arejeshe watu wake. Every child of God, Kila mwana wa Mungu, prepare yourself for restoration. hebu jiandae kwa ajili ya urejesho. We have a God who restores, Tunaye Mungu ambaye urejesha, and God is going to restore you. na Mungu atakurejesha. Number one, Jambo la kwanza, the Bible says, Biblia yasema you are bought with a price. ulinunuliwa kwa gharama. In the book of 1 Corinthians chapter 6 verses 20, Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 20. 1 Corinthians chapter 6 verses 20. Wakorintho wa kwanza mstari wa 6 mstari wa 20. The Bible says like this, Biblia yasema hivi, for you are bought with a price. ya kwamba mlinunuliwa kwa gharama ama kwa bei ya juu ama bei ya ghali. Therefore, glorify God in your body Kwa hivyo basi mtukuzeni Mungu kwa miili yenu and in your spirit, na pia kwenye roho zenu, which are God's, not yours, they are God's. ambayo ni ya Mungu sio yenu. Your body is God's, Miili yenu ni yake Mungu ama ni ya Mungu, and your spirit is God's. na roho zenu pia ni za Mungu. Your body need to glorify God, Yapasa tumtukuze Mungu. and your spirit need to glorify God. Mwili wako yapaswa mtukuze Mungu na roho yako pia mtukuze Mungu. And the Bible says, Nayo Biblia yasema he bought your body aliununua mwili wako and your spirit. na roho yako. Not only your spirit, Sio roho yako peke yake, but he also bought your body. lakini pia alinunua mwili wako, Your spirit to glorify him, roho yake iweze kumtukuza Mungu, and your body also to glorify him. mwili wako pia uweze kumtukuza Mungu. When people see you,
Hivi watu wanapokuona they glorify the Lord. waweze kumtukuza Bwana. When they see your body, Watu wanapoona ndani kwa mwenye mwili wako, a healthy body, mwili ulio na afya, strong body, mwili ulio mzuri, beautiful body, mwili unaopendeza, handsome body, mwili ulio mrembo, mwili ulio mtanashati, bought with a price. Mungu alikununua kwa gharama. Number 2, Cha pili, the Bible also says Biblia pia yasema he paid also for the field. He paid for the field. alilipia gharama. He paid for the field. Alinunua pia, alikununua kwa ajili ya ile uwanja. He paid for the field also. Alilipia shamba hilo ama hilo eneo. Matthew chapter 13 verses 44. Mathayo 13 mstari wa 44. The Bible says like this. Biblia yasema hivi, Again the kingdom of heaven tena ufalme wa mbinguni is like unto treasure hid in a field. umelinganishwa na hazina iliyofichwa kwenye ardhi, Then which when a man has found he hideth, ambayo mtu anapoipata uificha, and for joy thereof alafu goeth, akiwa kwa furaha ushangilia, and selleth all that he hath, akaenda akauza vyote alivyo navyo, and buyeth the field. akanunua ile ardhi ama ule uwanja. The Bible talks of a man Biblia inena kuhusu mtu who saw a treasure in the field, ambaye aliona hazina ardhini, and because he wanted the treasure in the field, na maana alitaka ile hazina kwenye ule uwanja ama ile ardhi, he bought not only the treasure, hakununua tu ile hazina peke yake, but he bought the field that carried the treasure. lakini alinunua ule uwanja ama ardhi iliyokuwa na ile hazina. That is why I say like this again. Ndiposa ninasema hivi tena, Your body was bought mwili wako ulinunuliwa because it has a treasure inside. maana ndani yake mna hazina. And because God was after the treasure Na inside, Mungu alipoona hazina iliyomo ndani yako, he bought the field. akanunua ule uwanja ama ile ardhi. I say the field which is your body Nasema uwanja ama ardhi ambayo ndio mwili wako has been bought umenunuliwa because it carries the treasure. maana unayo hazina. May you glorify your God in your body Hebu kamtukuze Mungu kwa mwili wako and also in your na spirit. pia katika roho yako. The Bible says like this Biblia yasema hivi, in Luke chapter 17 verses 21. Luka 17 mstari wa 21. The Bible says like this, Biblia yasema hivi, that the kingdom of God is inside you. ya kwamba ufalme wa Mungu umo ndani yako. It is inside you. Ufalme wa Mungu umo ndani yako. That is to say like this, Hivi ni kusema hivi, your body carries the kingdom. ya kwamba mwili wako wabeba ufalme, It carries the treasure. yabeba hazina. God is in charge of the treasure. Mungu ahusika na ile hazina, And God is also in charge of the body. na pia Mungu ahusika na mwili. I say your body has been bought Nasema mwili wako umenunuliwa to glorify the ili Lord. ukaweze kumtukuza And Bwana, your spirit has been na bought roho yako imenunuliwa because it has the treasure. manake inayo hazina. Both the treasure Ile hazina pia, and the field has been bought. hazina pamoja na uwanja imenunuliwa. I say your body from today, Nasema mwili wako tangia the leo, devil will not touch your body yoyote anayeuguza mwili wako, because your body has been bought. maana mwili wako umenunuliwa. I say your body shall glorify the Lord from the Nasema mwili Lord from wako today. utamtukuza Bwana Mungu It wetu, shall be for glory. itakuwa ni kwa ajili ya utukufu. Number 3, Hoja ya tatu, the Bible says like this, Biblia yasema hivi, he redeemed us to God. yeye alitununua kwa ajili ya Mungu, He redeemed us to God. alitukomboa kwa ajili ya Mungu. Our redemption is toward to God. Makusudi yetu ni kwa ajili ya Mungu. God, Jesus reconciled you to God. Yesu alitupatanisha na Mungu Baba. He removed the partition between you and God. Aliondoa pazia iliyotugawanyisha kati sisi na Mungu. He has reconciled you to God. Ametupatanisha na huyu Mungu. He bought you and reconciled you to your Father. Alikununua akakuunganisha na baba yako. Revelation chapter 5 verses 9. Ufunuo mlango wa 5 mstari wa 9. Revelation chapter 5 verses 9. Ufunuo mlango wa 5 mstari wa 9. The Bible says like this, Biblia yasema hivi, and they sang a new song, akaimba wimbo saying that worthy to take the book wakasema anastahili
kukitue hicho chuo and to open the seals na thereof. kuivunja mihuri yake. For thou wast slain Maana ulichinjwa and hast redeemed us to God na umetukomboa kwa ajili ya Mungu by the blood of by thy blood, kwa damu yako mwenyewe, out of every kindred na sasa umetufanya kuwa watu, and out of every tongue na umetufaa watu kutoka kwa kila and kabila na kila out of ulimi, people na kutoka kwa kila watu, and out of nations. kutoka kwa kila mataifa. God is redeeming people from every nation Mungu awakomboa watu kutoka kwa kila and mataifa, reconciling them to God. awapatanisha na Mungu Baba. From every tongue he's redeeming them. Kutoka kwa kila ulimi ulioko From duniani, every nation is redeeming them. kutoka kwa kila taifa wakomboa, From every people is redeeming kutoka them. kwa kila watu wakomboa. This salvation Wokovu huu is open to everybody. uko wazi kwa kila mtu. Everybody is given a chance Kila mtu amepewa fursa and is being redeemed to God. ili kununuliwa kwa ajili ya Mungu. I say you are reconciled back to your Father Nasema umepatanishwa kwa baba yako by the blood of Jesus. kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. You are bought and redeemed. You are redeemed and bought for reconciliation. Ulinunuliwa ukapatanishwa kwa ajili ya upatanisho kati yako na Mungu. Number 5. Hoja ya 5. The Bible says Biblia yasema we were redeemed with the precious blood. tumekombolewa kwa damu ya thamani ya Yesu. With the precious blood. Kwa damu ya thamani. In the book of 1 Peter, Petero, waraka wa kwanza wa Petero, chapter 1, mlango wa kwanza, in verses 18 to 19, mstari wa 18 hadi 19. the Bible says like this: Biblia yasema hivi: For as much as you know you are not redeemed with corruptible things, kama jinsi mnavyofahamu ya kwamba mkununuliwa kwa vitu vinavyoharibika, as silver and gold, kama fedha na dhahabu, from your vain conversation, kutoka kwa matamshi ya mazungumzo yenu yasiyofaa, received by tradition from your fathers. kutokana na mapokezi ya mababa zenu. Verse 19, Mstari wa 19. but you are redeemed with the precious blood of Jesus, Bali mlikombolewa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo, as of a lamb without blemish and without spot. damu isiyo na kunyanzi wala mawaa. I'm here to announce to you, Niko hapa kutangazia, you are expensive. wewe ni mtu wa I thamani. say you are expensive. Wewe ni wa gharama ya juu. I say you're Wewe ni expensive. wa bei ghali. You are not worthy 1 billion. Wewe si wa gharama ya You are bilioni not 1. worthy 10 billion. Wewe umezidi zaidi ya You are bilioni not 10. redeemed with silver and gold, Wewe hujanunuliwa kwa fedha na but dhahabu. redeemed with the precious blood of God himself. Umekombolewa kwa damu ya thamani ya Yesu I Kristo. say from today, Ninasema kuanzia leo, you better know you are precious. hebu utambue wewe ni wa thamani. I say you are precious. Nasema wewe ni wa bei ghali. Redeemed by the precious blood of Unakombolewa kwa Jesus. bei ya thamani ya Yesu Kristo. That is why we can sing, oh precious blood of Ndio Jesus. maana tuweza kuimba damu ya thamani ya Yesu. God became man Yesu akafanyika kuwa mwanadamu, because justice does not demand that man can be redeemed by animals. maana haki inasema ya kwamba mtu aweze kununuliwa kwa gharama ya wanyama. Justice demanded that man must be redeemed by man. Haki ilidai ya kwamba mwanadamu lazima akombolewe na mwanadamu. And if God wanted to redeem man, then he must become man to redeem man. Basi ili Mungu amkomboe mwanadamu, ilimpasa afanyike mwanadamu ili amkomboe mwanadamu. That is why God became man and became Jesus of Nazareth to redeem all men who believe in the Lord Jesus Ndio maana Christ. Mungu akafanyika kuwa Yesu wa Nazareti, ndipo aweze kuwakomboa wanadamu wote walio duniani. And that blood is known as a blood without spot or wrinkle. Na hiyo damu ya thamani ya Yesu yatambulika, damu isiyo na doa wala mawaa. It has no spot or wrinkle. Haina kunyanzi au doa. Clean blood. Ni damu takatifu, damu Clean safi. blood. Damu safi. I was redeemed with clean blood. Ulikombolewa kwa damu It safi. doesn't matter how my blood is. Haijalishi jinsi damu yangu It doesn't ilivyo. matter which tribe I come from. Haijalishi natoka kabila lipi. But I've been redeemed with clean blood. Lakini nimekombolewa kwa damu iliyo safi. Precious blood of Damu Jesus. ya thamani ya Yesu. Oh, somebody clap for Jesus Christ. Tampigie Bwana Yesu makofi. Somebody clap for Jesus. Tampigie Bwana Yesu makofi. Number 6. Hoja ya 6.
The Bible says, Biblia yasema it is your jubilee year. ni mwaka wako wa kusherekea. In the book of Luke chapter 4, kitabu cha Luka mlango wa 4, Jesus stood and read the book of Isaiah. Yesu akasimama akasoma kitabu chuo cha Isaya To declare the year of release. ili kutangaza mwaka wa kuwekwa huru. Of those who are oppressed. Kuwekwa huru mateka ama waliokandamizwa. The year of release in the Bible is known as Jubilee year. Mwaka wa kuachiliwa kwenye Biblia waitwa mwaka wa Jubilee. And I'm here to tell you, na niko hapa kukuelezeni, the Jubilee year was announced by the Lord Jesus Christ when he stood and read the book of Isaiah. Mwaka wa Jubilee ulitangazwa na Yesu aliposimama akasoma chuo cha Isaya. It is a year of release. Ni mwaka wa kuwekwa huru. It's a year of freedom. Ni mwaka wa kuwa huru. A year of paying your old debts. Ni mwaka wa kulipa madeni yako yote. It's a year God paid your old debts. Ni mwaka ambao Mungu alilipa madeni yako yote. He paid everything for you. Alikulipia kila kitu. When he was announcing the Jubilee year, alipokuwa tangaza mwaka wa Jubilee, in the book of Luke chapter 4, kitabu cha Luka mlango wa 4, he was saying he's announcing the year alikuwa anatangaza mwaka where the oppressed shall be released. Mwaka ambao mateka watekwa huru. The year of freedom. Mwaka wa uhuru. Chapter 15 from verses 1. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 15 mstari wa 1. Let me read from Amplified. Hebu nisome kwenye tafsiri The Bible iliyopanuliwa. says like this. Biblia yasema hivi: At the end of every 7th year, na mwisho wa kila miaka 7, there is to be a cancelling of all debts. utakuwa ni mwaka wa kutangua ama kuondoa madeni yote. All debts will be cancelled that Madeni year. yote yatafutiliwa mbali. Verse 2. Mstari wa 2. Every creditor, kila mtu shall write, ataandika, paid in full. Wataandika ya kwamba kila aliyekudai ataandika kwamba imelipwa kikamilifu. Paid in full. Imelipwa kikamilifu. Paid in full. Imelipwa kikamilifu. The Bible says like this. Biblia sema hivi: on the year of Jubilee, mwaka wa Jubilee, every creditor, kila mdeni, kila mdai shall write a note, ataandika, paid in full. Imelipiwa kikamilifu. Then he'll tell anybody he owes, ya kwamba chochote deni yote ambayo nadai, paid in full. Imelipwa kikamilifu. Paid in full. Imelipwa kikamilifu. Paid in full. Imelipwa kikamilifu. We are here to tell the devil, tuko hapa kumwambia shetani, we are in our Jubilee year. tuko kwa mwaka wetu wa And we kusherehekea, have written a note, na tumeandika paid in full. imelipwa kikamilifu. Paid in full. Deni lote limelipwa. Paid in full. Deni lote limelipwa. My health was paid for. Deni langu lililipwa lote. My money was paid Pesa for. zangu zililipwa. My life was paid for. Maisha yangu yalilipiwa. My husband was paid Mume for. wangu alilipiwa. My wife was paid Mke for. wangu alilipiwa. My land was paid for. Shamba langu My lililipiwa. vehicle was paid for. Gari langu My lililipiwa. home was paid for. Kazi yangu ililipiwa. Paid in full. Imelipwa I kikamilifu. say it is a Jubilee Nasema year. yote ni mwaka wa It is a kusherehekea. Jubilee year, my Mwaka wa daughter. kusherehekea It is dada a yangu. year, son of Mwaka wa God. kusherehekea It dada is a yangu. year of freedom. Mwaka wa uhuru. Paid in full. Imelipwa yote. I say somebody has Namwambia paid mtu it. leo Somebody has paid it. ya kwamba imelipwa deni lote. Somebody has paid it. Mtu amelipia And there is a release. na kuna kuwekwa huru. Verse 2 says like this again. Let me read Mstari wa it again. pili inasema hivi: Every creditor, yeyote aliyekudai ama mdeni wako, not some creditors, sio baadhi yao, but every creditor, lakini kila aliyekudai shall write, ataandika, paid in full, imelipwa yote, on any promissory, kwa kila kitu, not promissory note, sio kitu kimoja, he holds against a fellow Christian. chochote ambacho alikuwa anashikilia kama deni. For the Lord has released everyone from his obligations. Maana Mungu ameachilia
huru kila mtu aliyekuwa na deni. I say it is a year of release. Nasema ni mwaka wa kuachiliwa huru. It's a year of release. Ni mwaka wa kuachiliwa. It's a year of release. Ni mwaka wa kuachiliwa. It is a year of freedom. Ni mwaka wa uhuru. I say freedom. Nasema uhuru. May you be free from today. Hebu uwe huru kuanzia I leo. say may you be free from today. Nasema uwe huru kuanzia Free leo. from sickness. Kutoka kwa Free magonjwa. from the devil. Utoke huru kwa Free shetani. from attack. Uwe huru kutoka Free kwa from maradhi. poverty. Uwe huru kutoka May the umaskini. Lord make you free. Bwana kufanya uwe huru. Free. Uwe huru. Free. Uwe huru. Free. Uwe huru. John chapter 8 verses 36. Yohana mlango wa 8 mstari wa 36. You are free indeed. Wewe uhuru kweli kweli. The Bible says like this. Biblia yasema, If the Son therefore shall make you free, basi Son. mwana akikuweka huru, you shall be free indeed. utakuwa huru kweli kweli. If the Son shall make you free, Mwana akikuweka huru, you shall be free indeed. utakuwa huru kweli kweli. And the Son is the Lord Jesus Christ. Na mwana ni Bwana wetu Yesu Kristo. He bought you. Alikununua. Bought you as the field. Alikununua kama uwanja. Bought the treasure inside you. Alinunua hazina iliyomo ndani yako, That you may glorify Him. ili uweze kumtukuza In your body kwa mwili wako and also in your spirit. na pia kwenye roho yako. He has bought you. Amekununua. And after buying you, Na baada ya kukununua, He redeemed you, of course. amelipia gharama zote. And in this redemption, Na katika ukombozi huu, He redeemed with the precious blood. yeye alikununua kwa bei ya gharama And after sana, redeeming with kwa the damu precious ya thamani. blood, Alikununua kwa damu ya He's thamani. making an announcement. Aweka tangazo. And He says, Asema hivi, write down. andika. Write Hebu down. andika. Write down. Andika. Paid in full. Nimelipia kikamilifu. Paid in full. Nimelipia yote. And then you become released. Alafu unawachiliwa. And the Bible says, Nayo Biblia if yasema, the Son of God can make you free, Mwana wa Mungu akikuweka huru, if the Son of God can make you free, Mwana wa Mungu akikuweka huru, you shall be free indeed. basi utakuwa huru kweli kweli. Number 8. Hoja ya 8. Every stolen goods shall be restored double. Kila kitu kilichoibiwa kitarejeshwa maradufu au mara mbili. Although the Bible talks double, it also allows 7 times. Licha ya Biblia kuzungumzia maradufu, pia yaruhusu kurudishiwa mara 7. This is Exodus chapter 22 verses 4. Kitabu cha Kutoka 22 mstari wa 4. If the thief be suddenly be found, his hand alive, whether it be ox or ass or sheep, he shall restore double. Ikiwa basi mwizi atapatikana na kile alichoiba, awe ni kondoo, mbuzi au fahali, atarejesha maradufu. When the thief is found, Mwizi akipatikana, he shall restore double. mwivi atakapopatikana atarejesha maradufu. If he's found. Akipatikana. Number 9. Hoja ya 9. Here the Bible talks of the thief has been found. Hapa Biblia yazungumzia kuhusu ya kwamba mwivi amepatikana. The thief has been found. Mwivi amepatikana. All stolen goods Vitu vyote vilivyoibiwa are being distributed back to the owner. basi vyarejeshewa muhusika ama mwenyewe. There is a distribution back to the owner. Kuna kurejeshewa vitu vilivyoibiwa kwa mwenyeji. Back to the owner. Inarudishiwa mwenye mali. Because the thief has been found. Maana mwivi amepatikana. So the thief is there. Hasa mwivi yuko pale. Goods that were stolen. Vitu vilivyoibiwa viko pale. And the one who has defeated the thief who have caught him. Na yule aliyemshinda yule mwivi yuko And the ameshinda. distributor. Na sasa pia apeana. And the owners. Anapeana mali kwa wenyewe. Luke chapter 11. Luka mlango wa 19. And verse 21. Samahani, Luka 11 mstari wa 21 to 22. 21 hadi 22. Let me read verse 21 in Living Version. Living Bible Somo Version. kwa tafsiri iliyo hai. For when Satan, strong and fully armed, Basi shetani ambaye amejivika silaha vizuri, guard his palace, guard his palace, it is safe. akilinda himaya yake yuko salama. It is safe. Yuko salama.
Verse 22. Mstari wa 22. I want to read the Amplified Version. Nisome kutoka kwa tafsiri iliyopanuliwa maana. But when one stronger than he attacks him, lakini mwingine mwenye nguvu zaidi akija kwa akamshinde, and conquers him, kisha amshinde, he robs him of all armor on which he had relied on. Atamvua silaha zake zote alizokuwa nazo. All the weapons. Silaha zote alizokuwa nazo. He takes. Atazitoa. All the weapons. Silaha zote. And divides up. Alafu atagawanya. And distribute. Na kugawa. All his goods. Vitu vyake vyote ama mali yake yote. As plunder or as spoil. Kama nyara ama iliyokuwa imechukuliwa. He distributes them. Apeana. The thief is caught. Mwivi amepatikana. All his weapons is taken. Silaha zake zote zatwaliwa. Then distribution of goods takes place. Alafu wanaanza kurudishia watu vitu ambavyo huyu mwizi alikuwa amewaibia. To the owners. Anarudishia wenyewe. To the owners. Wenyewe. To the owners. Wenye mali. But remember, lakini kumbuka, when the thief is caught, mwizi akishikwa, he shall be returned double. Atarejesha maradufu. So double to the owners. Sasa anarudisha maradufu kwa wenyewe. Double. Maradufu au mara mbili mbili. Let me read in Good News verse 22. Some kwa nakala. Viewers wherever you are, watazamaji popote mlipo, I want to pray with you. Ningeliomba tuombe pamoja. If you are not saved, kama hujaokoka, let me pray with you. Hebu tuombe pamoja. Wherever you are, popote ulipo. Father, Baba, look at that person. Tazama mtu yule. Look at that child of yours. Tazama yule mwana. He wants you. Anakuhitaji. God, forgive him his sins. Mungu msamehe dhambi zake. Write his name in the book of life. Jina life. lake kwa kitabu cha uzima. The Lord forgive your sins. Mungu asamehe dhambi zako. You are saved in the name of Jesus. Umeokoka kwa jina la Yesu. The blood of Jesus cleanse you. Damu ya Yesu yakutakasa. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. I want to pray with you wherever you are. Ningeliomba niombe nawe popote ulipo. I pray that this restoration shall get you. Naomba ya kwamba urejesho utatimia maishani mwako. There is a restoration. Kuna urejesho. Let it get you wherever you are. Hebu kupate popote ulipo. The Lord restore you. Mungu akurejeshe. Let this former rain and latter rain on you. Hebu mvua iwe juu yako ikutangulie. The Lord rain on you. Mungu ainyeshe mvua kwako. And the Lord restore you. Mungu akuweze kurejesha. In Jesus name we pray. Jina la Yesu tuomba. Amen. Amen. Viewers wherever you are. Watazamaji popote mlipo. If you want to talk to me, kama unataka kuzungumza nami, you can call my phone is just being shown there. Weza kunipigia simu iko pale, weza kuiona. You can call me anytime. Weza nipigia simu wakati. We shall talk with you and we shall pray together. nawe tutaomba pamoja. God bless you so much. Mungu awabariki sana. God bless you. God bless you. Awabariki sana. Amen. Amen. Let us clap. Pigie Bwana Yesu.